1, 2, 3, 4. YMCA. It's fun to say it though. YMCA. Hi, I'm Sam. This is Westmount Charter School in Canada. Hi, we're Seminole Middle School. Bonjour, mon nom c'est Graf. Je représente le collège Baptiste Beauverger, qui se situe à Cité Soleil. I'm Gina from the Janesville Academy for International Studies, and we are in Janesville, Wisconsin. Nous sommes là de l'Ivoire et nous sommes très contents d'être avec vous. My question is, do you think that Haiti is making progress? After the earthquake, Haiti has done some progress, but it's not really sufficient because there are still people living in tents. There are still buildings that threaten to collapse at any time. Hi, I'm Max, and I was wondering if you could change one thing about your school, what would it be and why? I'm wondering if there are a lot of anger in the streets, like robberies or violence due to the election, and is there a change in behavior at your school? Oui, il y a un peu de violence parce que les gens qui ont à cause de l'élection ça on n'a pas joué machine pour faire trafic dans l'école. Oui, il y a un comportement parce que nous ne pouvons pas venir quand nous ne pouvons pas discipline et en plus professeur autour nous pas nous sentons tristes. Madame me connaît si c'était nous-mêmes qui t'a dans place nous avec nos situations comme ça comment How it would react is probably it really would not compare, and it would be very, very difficult. Question bien pour nous, est-ce que d'après ça nous le gouvernement plus penché sur reconstruire building que reconstruire l'école, est-ce que ça affecte nous-mêmes qui tendez réponse que nous sommes à la question? We believe that the government buildings are important, but at the same time education is also very important. Priority-wise, I think we'd go education because you need to educate, everyone. Moi, c'est Neftali Michel Florentin. Ça me donne me connaître. Jean-Paul nous content aider Haïti. Nous donne me connaître si c'était présence ou Haïti tes besoins. Est-ce que nous avons bien même envie ça pour aider? We would love to come and take a field trip to Haiti, even though it would to come and help y'all, and to have a more personal experience. But I don't know if that could be done. Thank you. Well, our question is, what are your hopes and dreams for the future? What do you aspire to be? Oui, tremblement de terre et faire nous vivre ça même pour nous sortir acheter tout le monde. Moi t'as remis yon moun qui pour la même pour porter soutien pas me pas tout monde qui t'a arrivé qui fait un accident ou sinon qui frappe très mal. Bonjour, mon nom c'est Chris là. Bon, ça me donne mes pour l'avenir, me donne mes pour l'avenir au ministère et puis tout pour gagner pour m'aider tout le monde. Puis me donne mes pour dans grande chanter, pour chanter dans tout le pays. Changer pour que l'amour arrive. Changer pour que la passion nous délivre. Pour qu'il n'y ait plus l'amour quand il faudra cela. Merci. Here we go, come with me. There's a world out there that we should see. Take my hand, close your eyes. With you right here on a rocketeer, let's fly. I want to thank you all for coming with us. We always look forward to talking with you guys and hearing your perspective on what's going on in Haiti instead of just media. And we all wish you luck on the rebuilding of your school and your country. Getting a view into the lives of a whole different school life of someone else that's on the other side of the world, it's fascinating, and we'd like to thank you for it. Merci.
beaucoup, nous sommes contents de participer dans la vidéoconférence avec nous et merci pour tout conseil, pour toutes les questions que vous posez. Oui, c'est parti, vous connaissez pas. Merci.